So, good afternoon. So I think everybody here could successfully manage here the tests and your examinations, and wish you also some success in your further year term examinations. So we have the topic today for economics, labor market, concepts and functions. Okay, so labor market, it is economic environment in which it's a result of competition between the economic agents. Yeah, so we told, yes, who are our economic agents, suppliers and buyers. A certain amount of employment and wages are established. Yeah, so this mechanism. And the labor market is so-called the job market, refers to the supply and demand for employment. So always, yeah, we're considering the market from these two factors. So supply, which is encompassed in the video, that who are seeking the jobs, yeah. So, and demand, the demand consists of the businesses that need labor based on organizational changes, economic activity, and industry trends. So employers provide the supply and employees provide the supply and employers provide the demand. Okay, it's understanding so how these relationships are built. So this relationship between supply and demand and the labor market can depend on such variables like job openings, vacancies, yes, labor competition, salary data, geography, workplace conditions, and employers will need to tap into their relevant labor market to make decisions. So, for example, so our employer are looking to hire a web developer. They may want to look into current salary data for that particular role, yes. So because it's all according to his competence. In addition, so they may also want to specify this labor market by geography. So city, state, yeah, the country. So to take into account the cost of living, yeah. Okay, so functions of the labor market. So the functions of this market is determined by the role of labor. So what role the labor has in the life of this society. So if it's social function, so it's ensure a normal level of income and well-being of people, normal level of reproduction of the productive abilities of workers. And economic function of this labor market is rational involvement. Yes, it's distribution, regulation, and use of these labor resources. So labor, demand and supply, the demand of the labor is determined by the needs of employers to hire a certain number of workers with necessary competences for this kind of job, yes, to produce goods and services. The demand for labor is inversely related to real wage rate. So it is defined as a ratio of nominal wages to the price level. In competitive, you know, all the markets has competition level. So in a competitive labor market, the demand curve for labor has negative slope. As a general level of wages rises, yes? So the demand for labor falls. In this case, so the supply of the labor is determined by the size of population, the share of able population in it, the average number of hours worked by a worker per year, quality of labor, and qualifications. So the all-year supply of labor resources depend on the wages. So the labor supply curve has a positive slope. With increase of the general level of wages, of course, the supply of the labor is increases, да? Вот нам поднимает, значит, зарплату, здесь получается, то мы представляем свои вот услуги, да? Мы стараемся
больше, да, вот, то есть ищем места с высокой зарплатой, да, здесь уже растет наше предложение с нашей стороны. So, если, значит, растет зарплата, то есть растет наше предложение, да. The labor market, so, is an important multi-plan area of economic political life of the society. So, on this market, we assess the value of labor resources. We determine conditions for its employment, including the amount of wages, working conditions, job security, the possibility of obtaining education and professional growth. So what kind of models we have? So in Western economic theories, the labor market is a market where one of our other production resources is realized. There are four main conceptual approaches to the analysis of this functioning of modern labor market. So, adherents, сторонники, да, of the first concept believe that the market, like other markets, operates on the basis of price equilibrium. That is, the main market regulator is the price, yes, in this case, labor, okay? It is with the help of these wages, so the supply and demand of the labor is regulated and the balance is maintained, yeah? So if it's investment in education, qualification, we say in human capital, yeah, are analogs to investments in machinery and equipment. То есть мы больше вкладываем, да, для достижения наших высоких компетенций, тем самым так же, как и для производительности. Чтобы поднять, сделать высокую производительность, мы вкладываем, то есть себестоимость увеличить, да, себестоимость снизить и повысить продуктивность, производительность. Мы вкладываем, то есть в развитие, да, нашей технологической базы, нашей технической базы на предприятии. То же самое, и вот как мы вкладываем в наше образование, да, обучение. According to the price equilibrium model, an individual invests in skills until the rate of return on these investments decreases. Okay, this is followed from neoclassical concept. So the price of the labor flexibly responds to the needs of the market, increasing or decreasing depending on the supply and demand in the market. Okay. Да что ты будешь делать? Okay, so так, вот я вам дала, да, на русском языке, это не постулаты классической политэкономии, да, то есть это приверженцы неоклассицизма, да, неоклассицизма. Okay, so classical labor market model, in competitive labor market, the demand curve for the labor has negative, yes, demand is, yes, it goes negative. So, and the supply curve has positive rises. So the demand for the labor falls, yeah, there, when the labor supply curve has a positive slope. With an increase of the general level of wages, the supply of the labor increases, okay? So the horizontal axis is the number of employers, and vertical is the wages here. So W and employment, E, yes, employment there. So the demand of the labor is determined by the needs of employers to hire a certain number of employers with the necessary qualifications for the production of goods and services. So taking into account the aggregate demand. And supply of the labor is determined by the needs of the people of working age in the normal reproduction of the abilities and maintenance of the sufficient level of well-being. So both these two economic units, yes, demand and supply are formed under the influence of various factors. То есть смотрите, что влияет на них, да, на спрос и предложение на рынке. The current level of prices, costs, wages,
labor productivity, population, qualification, professional composition of workers, credit and financial, tax, legislative system, activities of the trade unions, cultural, religious and other organizations. То есть все макроэкономические факторы. Политические, экономические, технологические, законодательные, да, значит, факторы окружающей среды, да, все вот эти факторы влияют на наш спрос и предложение на рынке. So at this point, D and S, yeah, when it's intersect, yes, intersect, here, the equilibrium price of the labor wage, yes, a certain level of employment. At this level of wages in the economy, there is a full employment. Вот если они соприкасаются, встречаются, да, у нас, помните, мы говорили, рыночное равновесие. То есть эта точка означает полная занятость. If the level of wages rises, when supply will increase, because additional number of people will appear on the market who previously agreed to work for the wages. And it becomes profitable for our employers to hire additional workers, which increases the demand of the labor. То есть с наращиванием технологий, да, то есть мы тоже ищем компетентных, да, наших специалистов. Мы повышаем, интересуем, мотивируем их с ростом их зарплаты. The supply will be reduced if the part of the workers will leave the market due low wages. So then demand will exceed supply and there will be a labor shortage. Да? Когда, конечно, понижается, да, наша зарплата, то есть здесь происходит недостаток, да, то есть недостаток рабочей силы. То есть мы нуждаемся в большем количестве. Under conditions of the perfect competition and market flexibility in wage rates, the deviation of wages from the equilibrium level cannot continue for a long time. So an increase in wages relative to equilibrium level, yeah, causes a reduction in this demand for labor on the part of firms. And at the same time, an increase in supply of labor on the part of workers. So, and as a result, in fact, if the excess of supply of labor, so they all result in unemployment. So, and unemployment puts pressure on wages, да? То есть недостаток, вот мы взяли технологии, машины, да? То есть у нас здесь недостаток чего? Мы повышаем ценовой фактор, да, нашей продукции, да, наших услуг. Здесь идет рынок, делает определенное свое снова давление на цену, на ценовой фактор, да? Здесь мы начинаем искать наше предложение, то есть рабочую силу дополнительную. Okay? Under the conditions of perfect competition and market flexibility in wage rates, the deviation of wages from the equilibrium level cannot continue for a long time. So an increase in wages relative to equilibrium level causes a reduction in the demand for labor. So on this part, so the company at the same time, so there is an increase in the supply of labor on the part of workers. So, and as a result, there is excess of supply of labor, yeah? It's resulting unemployment that puts pressure on the wages, okay? So the classical model of the labor market is economic theory that states that the full employment is a norm of the market economy, and the best economic policy is a laissez-faire policy. It's non-governmental interference. So this model, based on the principle of self-regulation of this market. So, and representative of the model is David Ricardo, Mill, Marshall, and Pigo. So this market is characterized by the perfect competition
and implemented through the mechanism of flexible market prices. То есть здесь сам рынок регулирует без вмешательства правительства, да? Okay? So, Keynesians, yeah? Кейнизанская, да, кейнизанская экономика. Здесь основатели Maynard Keynes, an English economist, and monetarists adhere to a different approach. А эта группа считает по-другому свой approach, to explain the functioning of the labor market. Unlike the neoclassicists, so they view the market, the labor market as a phenomenon of permanent and fundamental disequilibrium. Они говорят, что нет равновесия на рынке. So the first is market economy is not self-regulating system. When aggregate demand and aggregate supply and equilibrium, то есть совокупный спрос, совокупное предложение, мы будем с вами далее проходить, то есть это они должны быть в равновесии. So there is unemployment and inflation, то есть инфляция, здесь идет явление безработицы, инфляции, они говорят, если это нерегулируемая система. Prices and wages rates are inelastic, and their rigidity is determined by the presence of monopolists in the market in form of trade unions and large enterprises. The existence of the natural level of unemployment is one of the conditions of the functioning of the market economy. So, and it is necessary to constantly intervene in the economy of the state to ensure the most complete employment. So in this model, the state equilibrium can be achieved in the presence of unemployment. So the demand for the labor is determined not by the wage rate, by effective demand. Okay. So monetarists, primarily Friedman, introduced the concept of certain natural level of unemployment. So reflecting as structural characteristics of the labor market, making prices on it flexible, preventing its normal functioning by exacerbating its disequilibrium and therefore unemployment. Okay, so this is the third one, third group. And after, yes, the common approaches to the mechanism of functioning of the labor market is represented by the school of institutionalists. It focuses on the analysis of occupational and sectoral differences in the structure of the labor force and corresponding wage levels. Значит, каждая группа, она трактует по-своему, что влияет, как регулируется рынок труда, да? Кто-то говорит, что должен быть баланс, да? А в рыночной экономике другие говорят, что нету баланса, на них влияют эти факторы определенные, инфляция, да? То есть третьи говорят, что это происходит, то есть когда есть чистая конкуренция, да, чистая конкуренция, мы с вами проходили это, анализ, да, чистая конкуренция. Другие говорят, что вот, например, кейнизанская и монетаристы, они больше сетуют на то, что здесь монопольная структура, то есть здесь, возможно, есть выход, да, определенный для регулирования, скажем, этого, то есть с вмешательством, да, правительства определенные должны быть факторы, воздействующие на этот рынок. Okay? So, and finally, Marxist economic theory, the labor market is defined by special kind of market. Because on this, Marxists believe that the labor market, so subject to general market laws, has significant features, since labor itself is a subjective factor of production. So it's like a commodity, yeah? At the same time, actively influenced by the ratio of supply and demand, its market price. Okay? So in real economic life, the dynamics of the labor market is affected by the number of factors. So that all effect on the labor of supply of the labor and demand for it. Yes, this is so thus the supply of labor force is determined primarily by demographic factors, the birth rate, the growth rate of able population, its sex, yeah, and age structure. Okay, so features. So what features of the labor market we have? First of all, peculiarity of national market lies in the fact that the state
of full employment of the population cannot be achieved anyway, yeah? So this is a due that fact that the development of national economy requires the presence of untapped, so non-involved, yeah, or not yet developed resources, which include labor resources. То есть здесь идет этап, то есть либо у нас есть эффективные ресурсы, либо неподготовленные эти ресурсы. Есть еще ряд факторов, которые влияют на это. То есть каждый рынок, национальный рынок имеет свои особенности. The presence of free labor resources not involved in the economy that allows it to develop. With the total employment, development either stops completely or proceeds at a slow pace. Okay? In relation to the labor market, the following categories of the population are distinguished. So first of all, we have economically inactive part of population. This is the population that does not perform any economic functions, and either due to being in disabled age or due to inability to do so, some physical reasons. So disabled people, as we call them, and it does not participate in the functioning of the economy, and therefore is not considered as a part of the labor market. То есть люди, которые не могут, да, работать, то есть это инвалиды. So economically active part of the population, this population which take part in active part, so in economic activity. So it is a working age and has physical ability to carry out economic activity. So we divided them into population employed and not employed in the national economy. То есть если здесь есть определенные люди, которые, скажем, физически, да, ущемленные, то есть здесь уже активная часть. Но активная часть у нас делится тоже, которые вот заняты и которые частично заняты, или вот те, которые сейчас не работают времени, ищут работу. So the features of the functioning of the labor market are influenced by, so first of all, wage dynamics. The second state of national economy, the labor market is one of the most affected by the other markets. So, for example, a change in the cost of consumer goods will inevitably lead to a change in the level of wages. Да? Расходы, которые мы несем, тоже будут отражаться на наших переменных расходах. Так, dynamics of income not formed under the influence of the labor market. For example, an increase in the child benefits will change in the state of the labor market. Dynamics of leisure preferences of the population, change in the psychological perception of certain professions. For example, a decrease in the prestige of a certain profession will lead to transformation in a labor market. Demographic dynamics. Supply and demand in the labor market. So the functioning of our market is based on the fact that the population okay. So the population, in order to lead a normal life, is forced to sell their labor for remuneration, which is presented in the form of wages. То есть мы предоставляем свои услуги и тем самым компенсируют нам зарплатой, да? So here labor is specific commodity and a certain set of intellectual, spiritual, physical abilities of the person. Мы предоставляем свои интеллектуальные, физические, да, здесь. То есть какие-то, скажем, моральные, то есть какой-то сервис, да, свой ум предоставляем, физическую силу. So which is generally represent an individual labor potential. On other hand, another part of population agrees to pay for the work of hired workers. So in the labor market there are employers, те, которые нанимают на работу. So demand in the labor market is a total demand for a country labor resources at any price for that. So supply in the labor market is a total supply of the labor resources of workers in the country at all possible labor prices. So, and the factors that affecting supply and demand in the labor market. So the main indicator is wages, yes? So this is a factor that it mostly affects supply and demand.
зарплата, да, which is determining among all the things and on the basis of the total cost of goods necessary to ensure the normal functioning of the person. То есть это стимулирование его, этого нашего employee, да, работать, предоставлять свои услуги на рынке. Age and gender structure of the labor market. So the number of the people at different age and gender groups on the labor market has a specific influence, great influence on the labor standards. So on the labor market, okay? Standards of living, уровень жизни, да? The nature of intensity of social labor, productivity of social labor, the level of social economic development of the national economy, the level of scientific and technological development of the national economy, geographical, natural, climate distribution of the labor resources. То есть все эти факторы влияют на распределение производственных ресурсов. Okay? Changes in the level and size of wages are indirect interaction with the changes in supply and demand in the labor market. Another important factor that has decisive impact is demand. So it's the employer's need for employees with certain qualification and professional characteristics. Но это особый случай, когда спрос есть на определенные компетенции, да, то есть это люди, которые нанимают на работу, ищут, конечно, всегда компетентных людей с присущими им профессиональными качествами, определенными для определенной сферы, специфической сферы. So the supply on the market is formed under the influence of the following main factors. So first of all, the average level of wages, population and the overall demographic situation, the professional structure of the labor market. Вы посмотрите, сколько факторов. They consist on the overabundance это излишек, да, or lack, недостаток of certain professions, population mobility, то есть иммиграция, да, постоянно, ethnic, religious, cultural, psychological characteristics. And the subjects of the demand in the labor market are business and the state. The subject of supply are households. Ну, вот здесь явно видно, да? In a perfectly competitive market, the number of workers hired by entrepreneurs is determined by two factors. So the size of wages and marginal product of the labor in monetary terms. So attracting the additional unit of labor will stop when these indicators are equal. So we have functional relationship between wages and labor demand is expressed in the labor demand curve. The labor demand curve. Okay, so we have the formula there. So labor demand curve that is constituted, yes, by W. So we have wage year rate. So L is the amount of labor required, and the DL, yeah, labor demand curve. So вот я здесь указала вам в комментарии, да? So, значит, рост заработной платы, который означает удорожание факторов труда, да? Вот у нас тоже производственные ресурсы тоже же растут, да? Дает определенную мотивацию. Тем переходим мы к тем технологиям, которые капиталоинтенсивны. То есть мы вкладываем ресурсы, мы должны все равно вернуть, правильно здесь? То есть должен быть оборот. То есть к замене относительно более дорогого фактора труда, относительно более тяжелым капиталом, да? В результате происходит сокращение спроса на труд. Снижение заработной платы в силу тех же причин ведет наоборот к росту спроса на труд. Здесь оба фактора, они действуют в одинаковом положении, то есть имеют какую-то обратную зависимость спроса на труд, заработной платы и количества труда. То есть здесь в данное время с увеличением, скажем, вот наш век, значит, да, когда растут вот эти технологии, век технологий, конечно, это капиталоемкие, да, капиталоемкие отрасли, то есть где идет
сливается research and development, да, то есть на производстве, здесь, конечно, мы нуждаемся в определенном количестве производственных ресурсов, как трудовые ресурсы, да, по определенным, скажем, ценовым факторам, да. Okay. So equilibrium in a competitive labor market. So if the wage rate is above the equilibrium level, supply in the labor market exceeds demand. Да, избыток рабочей силы, посмотрите, избыток рабочей силы. Зарплату подняли, да, нам. У нас получилось, мы не можем все, у нас ресурсы же, правильно, наши финансовые ресурсы тоже это ограничен. Supply in the labor market exceeds demand. Okay? And in these situations, there is deviation from the situation of full employment. There are not enough jobs for everyone who wants to sell their labor at high wages. So there is excess supply of the labor. And combining both graphs, the demand curve and the supply curve, we get intersection, point E. So in which, то есть equilibrium, равновесие, да, in which demand for labor is equal to the supply of labor. And labor market is in equilibrium state. So this means that all entrepreneurs who agree to pay wages find the necessary amount of labor in the market, the demand of labor is fully satisfied. In this position, the market equilibrium, all the workers who wish offer their services these wages are fully employed. So, and therefore, the point defines the position of full employment. For any other value of wages other than equilibrium in the market is disturbed when the demand of the labor and supply of the labor coincide. The wages act the price of equilibrium in the labor market. Вы посмотрите, здесь уже снижают, да, зарплату, здесь получается дефицит, да, то есть мы не можем найти по низким зарплатам рабочих, получается дефицит. Потом мы, значит, что делаем? Контролируем наш рынок, поднимаем, да, ценовой фактор, чтобы накопить этот существенный нам капитал. So in this case, the decrease in the wage rate compared to the equilibrium demand in the labor market exceeds supply. So as a result, unfilled jobs are formed due to the lack of the workers, so willing to accept lower wages. So thus, the labor market develops like any market according to the laws of supply and demand, and the balance on it is restored, and there can be no long-term unemployment. И мы уже здесь уже восстанавливаемся, выживаем, да? Вот. Okay, there are so-called non-competitive factors in the labor market, which include various institutions. So first, we include the state, that is regulates the labor market, depriving wages of the market flexibility. Значит, здесь идет правительство, да? Secondly, trade unions that have a great influence on the level of wages. Yeah. So, and thirdly, large corporations tend to establish relatively stable standard wage rate over time. То есть те, может быть, и монопольные, да, корпорации, которые нанимают все больше, то есть имея определенное большое количество ресурсов. And the regulation of the labor market involves the impact on both demand and supply in the market. Okay, so что-то вы затихли. Понравилось вам слушать, да? Ну, сегодня ни души. Нет души сегодня. Так. Я сейчас перехожу ко второй нашей теме, да. Потом я у вас спрошу, есть ли у вас вопросы, okay? So we have the second topic is, you know, my congratulations. So we are transferring to macroeconomics today. So we have the basis, what is macroeconomics? So the macroeconomics was used in the article of the Norwegian scientist, economist, and mathematician Ragnar Frisch in 1933. So, and the content of the modern macroeconomic theory originates from the fundamental work of Keynes. So, in 1936, his book, The General Theory of Employment,
Interest and Money was published. So in this book, Keynes laid the foundations of macroeconomic analysis, and the Keynesian macroeconomic model emerged. Okay, so we need, yes, to differ. So if they recently studied microeconomics, so economics on the level of individual subject, for example, economics of the company. So the company's economy involves the formation of the property of the enterprise, obtaining loans, paying taxes, paying wages. So the macroeconomics is the economy at the state level. It's conducting the economic policy. So it's tax, budget, monetary, etc. So for example, the activity of the central bank to set the discount rate, or the activities of the federal tax service to control the receipt of the taxes and fees. То есть микро – это на уровне одной компании, скажем, да, там какой-то частный сектор, микро наш, то есть хозяйство наших маленьких, да, вот этих фирм, то есть какой-то индустрии, да, а вот макро – это на уровне региональном уровне, на уровне страны, да. So what is macroeconomics? So examples of economic problems here. So macroeconomic, micro and macro. So, and the question that we face in macroeconomics, how to deal with externalities, who should own national utilities, how to put value on the environment, how to reduce inequality, and who deal with the monopoly power. And for macroeconomics, we have in its turn, how to solve unemployment, how to prevent recession, how to reduce inflation, how to increase living standards, and how to trade with neighbors. Okay? So macroeconomic objectives there for economic growth. So it's high and sustainable economic growth. For low inflation, we have the statement, the problem, the low inflation. So it's, for example, in the UK target CPI, 2% or plus minus 1. Low unemployment, so low unemployment. So we are discussing the economic situation of the country, you know. So for satisfactory balance of payment, that is indicator, yeah, there. So avoid the large deficit on the current account balance of the payments. Low government borrowing. So, for example, public sector debt less than 60%, budget deficit is less than 3%. Stable exchange rate to avoid destabilizing devaluations, appreciation, and minimize inequality, avoid high inequality, and protect environment. So this is important for very long economic growth. That all, yes, the problem and indicators that we are having for objectives that we have for macroeconomic. Okay, so tools of macroeconomics. So first of all, the fiscal policy, which components are public expenditures and taxes. То есть фискальная политика, которая согласуется, да, с государственными, да, расходами и налогообложением. Monetary policies that accelerating, slowing the growth of money supply, raises and lowers the rate of interest, and inflation encourage and restrains inflation. То есть, когда мы говорим о монетарной политике, да, мы говорим, то есть, либо идет рост, да, или идет, значит, понижение, да, роста, то есть потока денег, да, денежного обращения, либо идет рост или понижение ставки процентной, да, либо инфляция, то есть повышается инфляция, либо мы, то есть должны обуздать данную инфляцию. Вот это вот средства макроэкономики, средства. Okay? So we have economic policy there. So economic policy that we divide, yes, into what economic policy has government and what economic policy has central bank. So if it goes for the government, so it pursue the fiscal policy.
So it is related to tax policy and spending, да? Так, госзаказы, госрасходы. So in a central bank, it's pursue the monetary policy, денежно-кредитные отношения. So it's interest rates, so it increases and regulates the interest rates, yes, or decreases them. So it's according, yes, now to our market regulations. So, and it's also money supply, денежное обращение. Okay. So if it's we talk about the fiscal policy. So here we have the change in government spending and tax rates. If it's go to the monetary policy, so it's change in the interest rates and money supply. То есть здесь идет политика, да, монетарная политика управляется, то есть Центробанком, да. So if it's fiscal policy set by the government, so monetary, денежно-кредитные отношения, so it's regulated by central bank. So if we have no specific target for fiscal policy, so we have target inflation. То есть целевая, да, инфляция, то есть наш Центробанк регулирует, да, инфляцию, то есть имеет определенную цель регулировать так. Side effect on government budget and borrowing. То есть идет боковой такой вот второстепенный, да, эффект, второстепенный эффект, скажем, на бюджет, государственный бюджет и займы здесь, да, если это фискальная политика государственная. And side effect on exchange rate and housing market. So if we say about the fiscal policy, it has strong political dimension to changing tax rates. Здесь регулируются налоговые ставки and mostly independent from the political process. И где денежно-кредитные отношения, то есть политика Центробанка, да, то есть здесь идет процесс, скажем, воздействия политических каких-то факторов, да, оно зависит, то есть регулирование зависит от политических факторов. Ну, это, значит, изменение курса валют, да, процентных ставок. So there are two types of analysis of microeconomic process. So first is ex post and ex ante. So ex post macroeconomic analysis or national accounting. So is this analysis of statistical data that allows you to evaluate the results of economic activity. So, and also, yeah, give us possibility to identify problems, yeah, to negative phenomena, develop economic policies to solve and overcome them, and conduct a comparative analysis of economic potentials of different countries, okay? If it's ex ante, so it's macroeconomic analysis that a predictive modeling. Здесь идет прогнозирование. Там мы анализируем, да, состояние, здесь мы даем, скажем, прогнозное моделирование. The predictive modeling of economic process, phenomena based on certain theoretical concepts, which allows you to determine the patterns of development of economic process and identify cause and effect relationship between economic phenomena and variables. Variables, вы помните, да, переменные ресурсы. So it's circular here, it always is circular in economy. So we have this circular flow. So we have individuals and businesses. So individuals, if individuals also, yeah, have an expenditures in the form of their market decision, supply of daily resources, yes. Here, businesses, so producing the goods and services them, and for our labor resources we have income, you know. So this is an economic circle, yes, economic circle, экономический цикл. То есть мы предоставляем свои услуги, то есть получаем за это зарплату, да. То есть мы, то есть наши компании предоставляют нам товары и услуги, да, а мы, то есть товар, деньги здесь платим, да, за эти товары и услуги. То есть постоянно идет определенный экономический цикл такой, круговорот. Circular law of income and circular law is a model of economy in which the main exchanges are present in the form of flows, yes,
of goods and services between the economic agents, да, как я вам сказала. So the flows of money and goods exchange in a closed circle, corresponding values that flow in opposite direction. So circular analysis is a basis of national accounts and has a macroeconomics. So the enterprises provide people with the income in the form of compensation, okay, and in exchange of their labor, and this income is spent on the goods and services that services that the businesses produce. Yeah, so the income is spent on the goods and services that the businesses produced. Okay, and this diagram illustrates the interdependence of the flows of activities that takes place in economy. Yes, and I give you the next one. So sorry, I've got yes to charge my computer because the charging is depletion. Okay, just a minute, just a second. Okay, so yes, I'm not going to interrupt our lecture Zoom meeting. Okay, so we have here a little bit complicated. Yes, so we have we are inputting there. So if you remember, I told you about the factor, production factors. Yes, so we are inputting our factors: land, labor, capital, enterprise. Yes, factors like input. Yeah, and we have the rent, wages, interest, profits. Yes, in the form of income there. Okay. So, and for the households, yeah, we have withdrawals, yeah, like for the households. So we have withdrawals and a saving. So our savings, taxes, and imports, yeah. And we have investments for the firm, government spending, государственные заказы, да, and export. То есть здесь регулируется цикл, экономически регулируется. Посмотрите как, да? То есть здесь вкладыванием ресурсов, да, получением определенных, скажем, то есть то, что мы вкладываем, вот красная линия, да, income, so rent, арендная плата, наши, скажем, интересы, да, проценты, наши прибыли, все, да, которые, скажем, фирма, да, скажем, получает, да, определенный, и output, то есть вот этот круговорот, который мы, значит, расходуем свои силы, получаем, скажем, income, да, income, and households spending labor, and also, yeah, giving us this compensation like a wages, yeah. So this is withdrawal, то есть то, что наше правительство начинает, то есть что делать? Облагать налогами, да, это наши, то есть мы платим налоги государству, да, то так же, как и вот этот сектор, да, компания, налогообложение, то есть если, например, мы сберегаем наши деньги, оплачиваем налоги, да, и мы, скажем, импортируем наши, да, вот, скажем, силы, да, здесь получается, что компании вкладывают, да, определенные ресурсы. Есть госзаказы, да, госзаказы, которые они, значит, выполняют и экспортируют, да, данные продукции и услуги. So circular flow income. So here, so we have 2-sector model, we have 3-sector model, and 4-sector model. Yeah, there. So 3 models of circular flow of income representing the major economic systems. So the first one, 2-sector model, is a simple economy with households and firms, да? Вот это вот как раз, да, вот я вам говорила. Вот это простая модель, где объясняется это экономический цикл. So 3-sector model, it is a mixed and closed economy with households, firms and government. Вот здесь получается, значит, здесь вмешивается уже, скажем, правительство. Правительство как? Которое регулирует, да, налоговые ставки, регулирует наш импорт и экспорт, регулирует процентные ставки здесь, да? And we have the fourth sector model. So it's open economy with households, firms, government and the rest of the world. Вот здесь у нас получается, если идет экспорт и импорт, да, определенных услуг и, скажем, наших
товаров, здесь нам открывается четвертый мир. Если households – это первый, скажем, firms – это второй, правительство третье, которое регулирует все экономические вот эти циклы в форме там налогообложения всегда, то есть четвертый, то есть связан с чем? Импортом и экспортом, да, здесь? Okay, so macroeconomic indicators here. So we have gross national product, inflation rates and unemployment level. То есть те индикаторы, которые присущи макроэкономике, это валовый национальный продукт, ставки инфляции и уровень безработицы. Okay? So we have the S and AD, yes, equilibrium there. So equilibrium that aggregate supply is equal to aggregate demand. So here the equilibrium, значит, совокупное предложение, совокупный спрос. Мы это с вами тоже будем проходить на следующем занятии. Пока я вот остановлю, потому что мне надо дать вам, скажем, определенные концепции, что такое совокупное предложение, совокупный спрос. И что происходит при этом, да, на рынке, то есть чтобы достигнуть равновесия. Пока мы вот с вами разобрали трудовые ресурсы, разобрали то, что значит макроэкономика, то есть макроэкономика, которая, значит, имеет уже более высокий уровень, да, когда мы входим, да, изучаем региональную экономику, то есть там, где у нас имеются определенные индикаторы. Если каждая страна, то есть экономика каждой страны, мы начинается с показателя какого? Когда мы хотим узнать, насколько развита страна, то есть здесь имеет место показателя валовый национальный продукт, значит, ставки инфляции. Вот если откроете, вот я вам покажу таблицу на следующий раз, то есть и уровень безработицы. Вот по этим индикаторам вы можете судить, насколько развита страна, как развита ее экономика, на каком уровне, да, то есть как развита экономика данной страны. Окей? Так, у вас есть ко мне вопросы по двум темам? Нет, нету. Это кто говорит нету? Замир. Замир, как всегда, лидер. Молодец. Ну, как Замир? Как сдали экзамены? Да, вроде нормально.